Hassan Suleimanieri, Channel 1 News. Elsewhere, the Kenya National Highways Authority, KENHA, has cautioned heavy commercial vehicle drivers against overloading, saying those found guilty will be penalized. The authority warns that trucks overloaded by 10 tons and above will attract a penalty of 835,000 Kenya shillings under the second phase of the East African Community 2021 to 2030 Act in a bid to ensure no vehicle overloads in order to reduce road carnage and distraction. Speaking at the Museo Polytechnic during the Court Users Committee open session, KENHA officer in charge of axle load control, Dennis Cheruyot, noted the authority has automated their operations at all the 11 static weighing bridge countrywide, urging Kenyans to support the authority, promote road safety. Any overload of 10 tons and above will attract a penalty of around 835,000. And this is actually to ensure that there is no motivation to overload at any given time, so that we are able to protect our very, very expensive road asset. Cheruyot further claimed drivers whose vehicle carry a gross weight of 3,500 and above to divert to the weighbridge for weighing as required by law, failure to which they will classify the offense as a transgression that is punishable under the Traffic Act. All our static weigh bridges, apart from only one, which is Suswa Weigh Bridge or Maimayu, are within the RTRN. So you will realize the penalties under the RTRN are even now more punitive compared to what is in the Traffic Act. Through the new technology, the authority has stationed recognition cameras in unmanned bridges that are able to capture both the front and rear registration numbers of the vehicles and sensors to capture the speed and length of the vehicle. All the data is transmitted to KENHA's control room. For Channel 1 News, I'm Ben Troy-Njue. And this afternoon, as the country mourns the death of Kericho County Deputy Governor Susan Kikwai, President Uhuru Kenyatta has sent his message of condolence to the family, the governor, and the people of Kericho County. And in his message of comfort, the head of state describes the departed county leader as a devoted public servant who was deeply committed to the well-being and progress of the Kenyan nation. And the president also recalling the time when Miss Kikwai served as the Managing Director of the Kenya Investments Authority, and saying that she highly promoted Kenya as an attractive destination for foreign and local investment. The head of state finishing his message by praying to God to grant comfort and fortitude to the family of Kikwai and residents of Kericho at this difficult time of mourning. May her soul rest in eternal peace. And in Kericho, in Bomet County government has installed 8 additional dialysis machines worth 35.8 million shillings at the Longisa Referral Hospital to enhance access to nephrology services. The machines, which were installed in collaboration with Prime Health Organization, are fully operational and shall facilitate 26 dialysis sessions per day, an increase from the current 11 sessions. The newly installed dialysis machines at the Longisa Referral Hospital in Bomet County are a major boost to patients who have for long been forced to travel to neighboring counties for nephrology services. Bomet Governor Dr. Hilary Barchok, who officially launched the expansion of the hospital's renal unit, said the Department of Health will also work towards adding more units for the benefit of patients. Today we are unveiling the expansion of our renal unit. We used to have 5 machines that were operational. We have been able to raise the numbers from 5 to 13, which means the number of patients that will be able to give the dialysis services will also go up from 11 that we used to do per day to 26. Dr. Barchok noted that kidney complication is becoming rampant among locals, and his government was committed to providing quality health services to Bomet citizens. There are a number of patients that we have been referring them out for some tests,
But now with this new equipment that we have received, we'll be able to carry all those tests within the facility. We are very happy because of this partnership that we have with Prime Health. Prime Health Organization Manager George Kihara encouraged Bomet residents to take advantage of the facilities and seek early diagnosis and treatment for kidney disease. When we have been able to multiply into triple of the patient that they have been handling. And the beauty part of it is that we work with the journey with them all through, because the issue of servicing the equipment, we also continue servicing for them. In case they needed parts, we continue supporting them with the parts. And when they're able to boost their human resource, we can be able also to expand with them. It's now time for us to take our first commercial break right here on Lunchtime News. Do stay with us. We still have plenty more to come. Fanya hivi, wewe teremuka tu chini. Hata watu wanangojea, unasema unione. Si ninakuona ndio huyu kucha. Kucha ninakuona. Nimekuita mara ngapi Kate? This is the Nissan Note. Hii ndio motoka. Not that this is the Nissan Note we are giving out. Na ni rahisi sana kuwekelea bid. Unaenda kwenye lipa na M-Pesa. Unaweka paybill number 4032353. Kisha unakelea account number ya Nissan Note ni Note, N-O-T-E. Namba ambayo unapenda, labda unapenda 100, labda unapenda 200. Wekelea Note 100, Note 200. Alafu tutakuitisha shilingi 40 peke yake, 40 bob only. Weka pin yako, utakuwa umekelea bid ya hii Nissan Note. Inakungoja wewe mahali popote ulipo. Mimi na mtumishi tutakupea. This weekend on KBC Channel 1. Making my own creations to help me capture the Smurfs. Hello! I call them... Hello, kitty! The Naughties. Yeah! Deeply disappointing experiments. Give me the Smurf back now! A la carte. I could never be tricked into being one of them. Here comes trouble! Oh no! The Smurfs 2. Matches don't come any bigger than the Emirates FA Cup quarterfinals, which will take center stage this weekend as the quest for a new champion continues. Before the All Northwest tie at Goodison Park, where Everton will be looking forward to another thriller against favourites Manchester City at 8:30 p.m. Live and exclusive on KBC Channel 1. You're watching Lunchtime News. Byron Abuli is our sign language interpreter this afternoon. France and Poland have reintroduced partial lockdowns as both countries battle a sharp rise in COVID-19 infections recently. The development comes as it emerged that some wealthy countries are allegedly blocking proposals to help developing nations increase their vaccine manufacturing capabilities.
It is estimated that some 21 million people in 16 areas of France, including the capital city, Paris, are affected as the country fears a third wave. In Poland, shops, hotels, cultural and sporting facilities are closed across the country for 3 weeks. The country has the highest new daily rates of COVID-19 cases since November. Coronavirus cases are also rising highly in Germany, with the country thinking of reintroducing lockdowns. The motto is vaccinate, vaccinate and vaccinate, she said. That's why we agreed that, together with the vaccination centres, the medics, paramedics and logistical staff, who are doing a great job, we want general practitioners to join the vaccination efforts. And wealthy countries are blocking proposals to help developing nations increase their vaccine manufacturing capabilities. Several poorer countries have asked the World Health Organization to help them. But richer nations are pushing back on provisions in international law that would enable them to achieve this. Among those richer nations include the United Kingdom, the United States of America, as well as those under the European Union. Finally, rugby fans have been reminded to watch Wales Grand Slam decider at home to avoid a surge in coronavirus cases. The middle goes Ryan Jones. Lays it back for... Wales will claim a 5th Six Nations Grand Slam in 16 years if they beat France. First Minister Mark Drakeford said the last thing they want is to mark a potential Grand Slam weekend with a surge in COVID-19 cases. Behind on the scoreboard, Phillips. Police fear it will be a temptation for some people to mix, but officers have warned of a stern action. Ruth Wamboy for Channel 1 News. The national government seeks to increase the country's broadband to meet the growing demand for internet in the country. ICT Principal Secretary Jerome Ocheng said the government is set to improve the country's internet infrastructure to support high-speed access nationally. The Ministry of Information and Technology is gearing up to ensure high-speed internet supply across the country in meeting the demand of Kenyans. ICT Principal Secretary Jerome Ocheng says the government has placed its best foot forward to improve and upgrade the country's communication infrastructure. We intend to actually finish it very soon because, like I was giving the analogy of the water pipe, when you're establishing a construction and you have only a 1-inch water pipe, you can only supply water to a certain number of people. But the residents normally increase. Once the residents increase, then that water supply is not enough. Then you only have to think about how to expand your pipe so that you are able to supply more water to more people. While in Mombasa, Jerome said the gigabit broadband rollout will support quicker internet service. According to Jerome, the 100 gigabit speed networks initiative will provide enormous amounts of bandwidth capable of serving the growing needs of businesses. Especially government agencies now will have data center facilities at Konza. I know it's very expensive for each institution to establish their own data centers, so we are going to have a consolidated or a way whereby most of the government agencies, instead of making their own data centers, will be using our data center at Konza, and this will really help in terms of reducing the cost of doing business. The national optic fiber backbone infrastructure is reportedly connected to all the 47 county headquarters and sub-county offices through the Last Mile County Connectivity Project. Irene Mchuma Odim, Channel 1. All right, and the Kericho County Governor Paul Chepkwony and other governors, and of course Kericho Senator Aaron Cheruiyot and other members of the government are about to address the media in regard to the death of Kericho Deputy Governor Susan Kikwai. And of course, Ben Troy Njoe is right there at Delta in Westlands, Nairobi, where they are about to address the media. And of course, the head of state has already sent his message of condolence, and he is
remembering the late Susan Kikwai as a person who had the well-being of her citizens at the heart, and of course remembering her as one time serving in the finance ministry as the MD for the Investment Authority. And as soon as they begin, those are the live pictures, as you can see, they are preparing themselves to address the media, led by the governor for Kericho, Paul Chepkwony, and the senator standing alongside him, Aaron Cheruiyot, and of course other governors and of course other leaders in the country are about to address the media following the demise of Kericho County Deputy Governor Susan Kikwai, who died from COVID complications, and she was hospitalized at a Kericho County hospitals where she had been receiving treatment at the ICU facility for about a week. Now they are getting ready to address the media. We are still trying to wait and see, especially hear what they are going to say. And Susan was serving a second term as a deputy governor after she was first elected alongside Paul Chepkwony in 2013 as deputy governor, and of course Paul as the governor. And so this was her second term as the deputy governor for Kericho County. There you go, live pictures from Delta, Westlands in Nairobi. Governor Paul Chepkwony leading other governors and deputy governors and the senators to, eulogize the late deputy governor Susan Kikwai, who is reportedly died early this morning. We are still waiting to see. All right, let's listen in. This is my press statement on the passing on of Her Excellency Susan Kikwai, Deputy Governor, County Government of Kericho. With me is our own Senator Aaron Cheruiyot, and Honorable Member of Parliament of Ainamoi, Silvanus Maritime, who are here to flank me off. And I read the statement verbatim. It is with deep sorrow that I have to announce the passing on of our beloved Deputy Governor, His Excellency Susan Kikwai. Until her death, Susan was the first Deputy Governor of Kericho who has served diligently, not just the people of Kericho, but the Republic of Kenya in her previous positions. On my own behalf and that of my family, and on behalf of the County Government of Kericho, I send my deepest condolences to the family, friends, relatives, and the people of Kericho. I feel deeply saddened at this sudden death. My deputy governor was taken ill a few days at Siloam Hospital, and she was responding well to treatment, only to lose the battle this morning at 10 a.m. The people of Kericho will deeply miss her. In consultation with the family, we will continually update you on the funeral arrangements. I urge the people of Kericho to keep calm and allow us to mourn our departed colleague with dignity. May her soul rest in eternal peace. Thank you. Signed by myself, Paul Chepkwony. Thank you. Sorry for the loss of the deputy. Our deepest condolences. There has been speculations that maybe the deputy governor succumbed to COVID. Would you verify? Yes, I have to say without fear of contradiction that our deputy governor tested of COVID, and it is the disease which took toll on her this morning. And that is why I want to take this opportunity to urge Kenyans to be very, very, very careful with the second wave. It is real. We must not lower the guard. And we take this very, very seriously. It's taken away our deputy governor. And it is not a respect of persons. This disease is real. We must heed the advice from our president and Ministry of Health.
County Governor Paul Chepkwony addressing the media following the demise of his Deputy Governor Susan Kikwai. And as he spoke, he remembered and eulogized Susan as a humble and diligent servant of the people, and of course urging the people of Kericho County to stay calm as they enter this mourning period. We'll also be listening to what other governors and deputy governors and other leaders will be saying. But as of now, the head of state has led the nation to mourn Susan Kikwai, describing her as a person whose heart was full of the well-being of the people. At Purity_Musend at KBC Channel 1 News, you can also send your messages on our social media platforms. On Twitter, I'll be going through them. Elsewhere, a family in Kayole, Nairobi County is seeking justice for the death of their kin, who is alleged to have died in the hands of doctors in a city facility. The family is accusing the hospital for negligence, blaming them of not attending to their patient who was involved in an accident in time, causing him to bleed to death. The horrific death of Kevin Mwasi has sparked outrage from his family members in Kayole. A 23-year-old met his death after he was involved in an accident which was allegedly caused by a police officer when he abruptly stopped a public service vehicle. Mimi nilikuwa hapo kwa workshop, tukaambiwa hebu kujeni hapa, kuna Kenya amepigwa na gari hapa Kaguno Road, hebu kamwalieni. Nilikuta nikachukuliwa workshop yenye tunafanya na huyu ndugu yangu Kevo. Nikaambiwa amepata accident, nienda nikaangalia kama ni yeye. Nikaenda nikaangalia, nikakuta kuna damu, na nikaenda confirm ni hiyo bike yenye alikuwa nayo, nikagundua ni yeye. Nikauliza amepelekwa wapi. Kevin was then taken to a public hostel within Nairobi and abandoned there. The relatives then rushed to the hostel and struggled with doctors to save his life. Hiyo gari ikakuja kama imemchota. Baisikeli ikaanguka hapo, ikamrusha mbele. Ikaenda mahali alianguka, ikaenda ikamkanyanga kichwa na fabri, ikamkanyanga na kichwa, ikamkanyanga. The family accusing the hospital for negligence, alleging that Kevin was bleeding was not attended to from 8 a.m. to 1 p.m. And when he tried to get a referral to another hostel, they were denied. Zuiliwa, nilikataza. Kwa hivyo ndugu yangu nimenyimwa nafasi ya kumtibu. Hivyo ndivyo tunavyoamini. Tunaamini kwamba sisi kama jamii, madaktari walimtuma naende kununua dawa ili wafanye chenye watakachokifanya. Maana wakati nimeenda kununua dawa, nikirudi naambia ndugu yangu amedungwa sindano. Hizi ni sindano. Aliyodungwa ilitoka wapi? Kama ile ambayo mimi nimetumwa bado haijafika. Na kama kulikuwa na uwezo wa kudungwa, mbona hangedungwa mapema mpaka niende kuchelewa katika kungojea kulipa ndio ikuje? Kama daktari, mjao kumquestion huyo daktari, anasema kwamba hawana facilities. Nikamuuliza, kama hamuna facilities, mbona hamukuchukua hii mwili huyo mgonjwa mkamrefer mahali pengine? Wakasema ya kwamba walikuwa wanataka kumpeleka wapi? Kenyatta. Nikamuuliza, Kenyatta kule kama hamuna mashine ya CT scan kupima kichwa, mbona hamukupeleka mahali kama Metropolitan apigwe CT scan kichwa mjue shida iko wapi? The family is now calling for the government to intervene and ensure those who caused the death of their loved one face the music. Timothy Kipnusu, Channel 1 News. Let's now get the sport. Fulham missed the chance to move out of the Premier League relegation zone with a third defeat in 4 games after suffering a 2-1 loss to Leeds United. Leeds had 2 goals disallowed in the first half when Luke Ayling's header was ruled out by the video assistant referee, and then Rafinha was well offside before slotting home. Meanwhile, Nabil Fekir scored from a great solo effort to help Real Betis beat Levante 2-0 at home to stay near the top of the Spanish league.
And it is the Emirates FA Cup weekend in English football with 2 quarter-final matches scheduled to be played today. South Coast rivals Bournemouth and Southampton will face off at the Vitality Stadium, while 5-time FA Cup champions Everton host Premier League leaders Manchester City at Godsam Park. The matches between Everton and Manchester City will be aired live on KBC Channel 1 from 8:30 p.m. The Emirates FA Cup returns today, with Manchester City's pursuit for a quadruple continuing as they travel to Everton for the FA Cup last 8. 5 times FA Cup champions Everton will be aiming for the semi-final spot for the first time since 2016. Manchester City, who won the 2019 final, will be aiming for their 7th cup win. We won once, semi-final twice, so it's not bad. It's not bad. So I'm not saying that that we play or we didn't take seriously this competition. I know how important it is in this country for us as well. So, and quarterfinals in Goodison Park, Everton away always is tough. Will be. So it was a few weeks ago we were there, and we know how difficult it was to beat them. City heads into tonight's game after a 3-1 win over Swansea City in the 5th round tie, while Everton knocked out Tottenham in a dramatic 5-4 win at the Goodison Park last month. The Toffees will give third-choice goalkeeper João Virginia a spot in goal after injuries to Jordan Pickford and Robin Olsen. Abdoulaye Doucouré, James Rodriguez and John Felipe also remain sidelined for the Toffees. City have a fully fit squad to pick from as they will be looking to reach the Cup semi-finals for a 3rd consecutive season. It will be a difficult game, but I don't think that it will be easy game for Manchester City. Maybe it's more difficult for us, for sure, because they have better quality than us, but I'm sure that they are going to have a difficult game. That no doubt for this. The match will be beamed live on KBC Channel 1 from 8:30 p.m. South Coast rivals Bournemouth and Southampton face off in the other quarter-final game at the Vitality Stadium. Bournemouth heads into today's match after triumphing 2-0 at Premier League side Burnley in the 5th round tie, while Ralph Hasenhutl's side edged out Wolves 2-0. Bournemouth midfielder Lewis Cook, Adam Smith and David Brooks remain sidelined, while Danny Ings, Theo Walcott, Michael Obafemi, Aurel Romeo and Will Smallbone are long-term absentees for Southampton. The Saints are unbeaten in their last 4 away games against the Cherries. You are now up to date. That's the latest at this hour, but you can follow more breaking news on our website at www.kbc.co.ke or on our social media platforms, both Twitter and Facebook, KBC Channel 1 News. Thank you so much for watching. It's always a great pleasure having your company. I'm Purity Museo. Baron Abuli has been our sign language interpreter this afternoon. Do enjoy the rest of your afternoon, and God bless. Vera Beauty College. Vera Beauty and Fashion College, with branches in Nairobi, Eldoret, Thika and Meru. Did you know that we are a TVET approved institution? We offer courses in fashion design, interior design in soft furnishing, event decoration, flower arrangement, event planning, hairdressing, barbering and dreadlocks, beauty therapy, makeup, nail technology, spa massages,
teaching skills, TOT, solo business management, and many more. Register now and visit our website on www.verabeautycollege.com. You can also call on 0725 923 550 Nairobi branch, 0728 087 689 Eldoret branch, 0722 227428 Thika branch, 0725 000 706 Meru branch. Vera Beauty and Fashion College, a TVET approved institution. Fanya hivi, wewe teremuka tu chini. Hata watu wanangojea, unasema unione? Si ninakuona ndio huyu kucha. Kucha ninakuona. Nimekuita mara ngapi Kate? This is the Nissan Note. Hii ndio motoka. Not that this is the Nissan Note we are giving out. Na ni rahisi sana kuwekelea bid. Unaenda kwenye lipa na M-Pesa. Unaweka paybill number 4032353. Kisha unakelea account number ya Nissan Note ni Note, N-O-T-E. Namba ambayo unapenda, labda unapenda 100, labda unapenda 200. Wekelea Note 100, Note 200. Alafu tutakuitisha shilingi 40 peke yake, 40 bob only. Weka pin yako, utakuwa umekelea bid ya hii Nissan Note. Inakungoja wewe mahali popote ulipo. Mimi na mtumishi tutakupea. Tonight on KBC Channel 1. Then my mother will start. Julia, come here. Look at this one. You have been given 4 bananas, and your brother ate 2. How many are you remaining with? Then I would answer 4. She would give me poor coffee a single. Mr. Tisha, please help me before the take it. Please help me, Mr. Tisha. Where will I get 350,000, Mr. Tisha? Where? Mama Kinyanjui. Caroline. Caroline. Si tuongee kando kidogo, I don't play such games. I don't need a man in my life. Classmates, every Saturday on KBC. Siku nyingine tena tunakutana katika makala Dunia Wiki Hii, makusudi uweze kupokea taarifa zinazokuhusu wewe sana kutoka nje na ndani ya mipaka ya taifa la Kenya, na cha msingi dunia nzima tunaileta sebuleni pako. Kumbuka taarifa hizi zimeandaliwa na kuletwa kwako na shirika la utangazaji nchini KBC na shirika la Xinhua kutoka China. Katika makala ya juma hili, Rais John Pombe Joseph Magufuli wa Tanzania aaga dunia. Nchi mbalimbali zaendelea kutoa chanjo dhidi ya COVID-19, ingawa mataifa mengi pia yamesitisha utumiaji wa chanjo ya AstraZeneca kuhusiana na ripoti za kuganda kwa damu kwa watu waliopata chanjo hiyo. Hali kadhalika, Umoja wa Mataifa waanzisha kampeni ya kuhakikisha upatikanaji wa chanjo kwa usawa kote duniani. Nitakujuza pia taarifa kuhusiana na mataifa mengi kote duniani ambazo zimekumbwa na chamko la 3 la COVID-19, huku visa vya maambukizi na vifo vikiongezeka na nchi mbalimbali kadhalika kuchukua hatua za kuzuia kusambaa kwa ugonjwa huo. Baadhi tu ya taarifa ambazo nimekuandalia mchana wa leo katika kipindi Dunia Wiki Hii. Keti papo hapo takriban dakika 30 twende sawa kadi tamati. Karibu sana, mimi ni Isaac Lemoka na moja kwa moja tuanze na taarifa yetu kuu, na ni taarifa ya simanzi ambapo Rais wa awamu ya 5 wa Tanzania John Pombe Joseph Magufuli aliaga dunia siku ya Jumatano akiwa na umri wa miaka 61 kutokana na matatizo ya moyo alipokuwa akitibiwa katika hospitali moja jijini Dar es Salaam, Tanzania, kulingana na taarifa ya Makamu wa Rais Mama Samia Suluhu Hassan. Viongozi wengine tunaomba tusogee viongozi wengine. 3, 2, makofi mengi na vigeregere. Mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli anafungua. Magufuli hakuwa ameonekana hadharani kwa zaidi ya wiki 2 na uvumi umekuwa ukienezwa kuhusu afya yake. Alikuwa mmoja wa viongozi mashuhuri barani Afrika ambao walieleza shaka zao kuhusu virusi vya korona, huku akiitisha maombi na utumizi wa dawa za kiasili katika kukabiliana na janga la korona. Kutakuwa na siku 14 za maombolezi ya kitaifa, huku bendera zote zikipeperushwa nusu mlingoti.
Magufuli alizaliwa tarehe 29 Oktoba mwaka 1959. Alianza elimu yake katika shule ya msingi ya Chato kabla ya kujiunga na seminari ya Katoke na hatimaye shule ya sekondari ya Lake ambako alikamilisha elimu ya sekondari mwaka 1978. Alijiunga na shule ya mpili ya Mkwawa ambako alikamilisha masomo yake mwaka 1981. Baadaye alijiunga na chuo cha Mkwawa ambacho ni tawi la chuo kikuu cha Dar es Salaam kwa mafunzo ya stashahada ya elimu na sayansi katika somo la kemia na hisabati na kuendelea hadi akafuzu kwa shahada ya sayansi katika chuo kikuu cha Dar es Salaam mwaka 1988. Mnamo mwaka 1995 Magufuli alichaguliwa katika wilaya ya Kato. Alishikilia nyadhifa za uwaziri katika serikali za awali ambapo mara ya mwisho alihudumu kama waziri wa ujenzi kabla ya kuchaguliwa rais mwaka 2015 na kukamilisha muhula wake wa kwanza mwaka 2020. Amekwisha kula kiapo. Shangwe, makofi na vigele. Magufuli alichaguliwa tena mwaka 2020 na kuendelea katika wadhifa huo hadi kifo chake siku ya Jumatano tarehe 17 Machi mwaka 2021. Amemwacha mjane Janeth Magufuli na watoto 3. Nikiripotia Dunia Wiki Hii, jina langu ni Caroline Mramba. Bila shaka Dunia Wiki Hii na shirika la utangazaji nchini KBC na shirika la Shinhua tunatoa rambirambi zetu kwa wananchi wote wa Tanzania kufuatia kifo cha Rais Magufuli. Tukiachana taarifa hiyo, tuangazie taarifa inayohusiana na COVID-19 ambapo sasa nchi na maeneo mbalimbali yameendeleza juhudi za utoaji chanjo ili kudhibiti maambukizi ya ugonjwa wa COVID-19 yanayoendelea kuathiri maeneo mengi sana kote duniani. No country can overcome this crisis in isolation. Governments and businesses must share doses and technology so supply goes further and distribution goes faster. Umoja wa Mataifa ulianzisha kampeni ya kimataifa ya kutoa wito wa usawa katika upatikanaji wa chanjo dhidi ya COVID-19 kote duniani. Kampeni hiyo inatoa wito wa kushirikishwa kwa hatua za kimataifa kuhakikisha chanjo zinafika kwenye nchi zote kuanzia wahudumu wa afya na watu waliokabiliwa na hatari zaidi. Mpango wa utoaji chanjo wa COVAX unaongozwa na shirika la WHO, lile la Gavi na muungano kuhusu kujiandaa kukabiliana na majanga kwa ushirikiano na shirika la UNICEF unaojumuisha nchi 190. Na muungano wa Ulaya uliidhinisha chanjo ya Janssen iliyotayarishwa na kampuni ya dawa ya Johnson. Hii ikiwa ni ya 4 baada ya zile za Biotech, Pfizer, Moderna na AstraZeneca. Wakati huo huo, viongozi wa nchi 5 za bara Ulaya zilizotoa wito wa mjadala wa muungano wa Ulaya kuhusu usambazaji wa chanjo dhidi ya COVID-19. Wakati huo huo, viongozi wa nchi 5 za bara Ulaya walitoa wito wa mjadala wa muungano wa Ulaya kuhusu usambazaji wa chanjo dhidi ya COVID-19. Na Somalia ilipokea shehena ya kwanza ya vipimo 300,000 vya chanjo aina ya Oxford AstraZeneca kusaidia kudhibiti kuenea kwa COVID-19 nchini humo, ambapo wahudumu wa afya, wazee na watu walio na matatizo ya kiafya wakipewa umuhimu. Na Tunisia ilianzisha rasmi kampeni ya utoaji chanjo dhidi ya COVID-19 katika maeneo mbalimbali kote nchini humo. Kwingineko, baadhi ya nchi duniani zikiwemo Italia, Ufaransa, Ujerumani, Uhispania, Cyprus na Thailand miongoni mwa nyingine zimepiga marufuku utumiaji wa chanjo ya AstraZeneca kufuatia madai kwamba huenda inasababisha kuganda kwa damu miongoni mwa baadhi ya watu wanaoipata. Hata hivyo, Poland inaendelea kutoa chanjo hiyo, ila kwa tahadhari. Kuna aina 263 za chanjo zinazotayarishwa kote duniani, ambapo 81 kati yazo zinafanyiwa majaribio ya kimatibabu katika nchi kama vile Ujerumani, Uchina, Urusi, Uingereza na Marekani, kwa mujibu wa taarifa ya shirika la afya duniani WHO. Timothy Kipnusu, Dunia Wiki Hii. Pamoja na taarifa hiyo, visa vya maambukizi ya COVID-19 kote duniani vimepita zaidi ya milioni 121, huku zaidi ya watu milioni 98 wakipona na wengine zaidi ya milioni 2.6 kuaga dunia, kwa mujibu wa takwimu rasmi. Marekani bado inaongoza katika idadi ya visa vya maambukizi ikiwa na visa milioni 30, huku zaidi ya watu milioni 22 wakipona na wengine zaidi ya 550 wakiaga dunia.
Hata hivyo, idadi ya visa na vifo imepungua nchini humo huku juhudi za utoaji chanjo zikiimarishwa kote nchini humo. Rais Joe Biden aliagiza kwamba watu wote wazima nchini humo wakubali kupata chanjo kufikia tarehe mosi mwezi Mei. Brazil na India zinafuatia kwa visa milioni 11.7 na milioni 11.4 mtawalia. Idadi ya visa vya maambukizi nchini India imeendelea kuongezeka kwa mujibu wa Wizara ya Afya, huku nchi hiyo ikiendelea na juhudi za utoaji chanjo. Na nchini Ujerumani visa vya maambukizi pia vimeongezeka licha ya kusitishwa kwa shughuli, huko maafisa wakisema nchi hiyo inakumbwa na chamko la 3 la ugonjwa huo. Visa vya maambukizi nchini Uingereza vimeendelea kupungua huku juhudi za utoaji chanjo zikiimarishwa, ingawa wananchi bado wanatakiwa kuendelea kutii kanuni za kuzuia kusambaa kwa ugonjwa huo. Na Wizara ya Afya nchini Iran ilionya kwamba huenda chamko jingine la COVID-19 likazuka wakati wa sherehe za mwaka mpya wa Iran unaoanza tarehe 20 mwezi huu. Na Ufaransa iliripoti ongezeko la visa vya maambukizi ya COVID-19 huko vikifikia zaidi ya milioni 4.1, huko visa vingi vikitokana na aina mpya ya virusi vya korona vilivyoripotiwa kwa mara ya kwanza nchini Uingereza. Hali kadhalika, nchi na maeneo mbalimbali yameendelea kutekeleza hatua za kuzuia kusambaa kwa ugonjwa wa COVID-19. Kivipi? Jione. Wizara ya Afya ya Chile ilitangaza kwamba miji 28 itawekwa karantini kutokana na ongezeko la visa vya maambukizi ya COVID-19. Waziri wa Afya Enrique Parry alisema kuwa mipango inatekelezwa kuimarisha udhibiti na pia kuandaa hospitali kwa kuweka vitanda zaidi kwenye vitengo vya kuwahudumia wagonjwa mahututi. Na Jordan ilitangaza hatua mpya za kukabiliana na ongezeko la visa vya COVID-19 nchini humo, kwa mujibu wa afisa mmoja mkuu. Usafiri wa watu ulidhibitiwa huku maduka yakifungwa saa 12 jioni, nazo baa, vituo vya michezo na vidimbwi vya kuogelea vikifungwa miongoni mwa hatua nyingine. Na Italia ilitangaza kanuni mpya za kudhibiti kusambaa kwa ugonjwa wa COVID-19 kote nchini humo, kwani aina za virusi zinazosambaa nchini humo zinazidisha maambukizi. Hatua hizo zilianza kutekelezwa tarehe 15 mwezi huu na zitaendelea hadi tarehe 6 mwezi ujao, ikiwemo Jumapili na Jumatatu ya Pasaka. Watu watahitajika kusalia nyumbani, huku baa, mikahawa, vituo vya ususi wa nywele na maeneo mengine ya burudani yakifungwa. Na waziri wa uchukuzi wa Venezuela Hipólito Abreu alitangaza vikwazo vya usafiri wa watu kutoka na kuingia kwenye jiji kuu la nchi hiyo katika hatua mpya za kudhibiti kusambaa kwa ugonjwa huo. Serikali ya Malta ilitangaza kufungwa kwa shule na maduka yasiyouza bidhaa muhimu, huku sherehe za harusi na kidini zikipigwa marufuku, miongoni mwa hatua nyingine kufuatia ongezeko la visa vya maambukizi ya COVID-19. Na mikahawa nchini Kuwait ilianza kuwapakulia wateja vyakula wakiwa kwenye magari yao kama njia ya kuendelea kuwahudumia wateja, kwani serikali imepiga marufuku ulaji wa vyakula ndani ya mikahawa. Nchi hiyo pia inatekeleza kafyu kuanzia saa 11 jioni hadi saa 12 alfajiri hadi tarehe 8 mwezi ujao. Nikiripotia Dunia Wiki Hii, jina langu ni Bati George. Kando na taarifa hiyo, shirika la UNICEF limewataka maafisa nchini Malawi kuangazia pia magonjwa mengine yanayowaathiri watoto, huku vita dhidi ya COVID-19 vikichukua hatua nyingine ya utoaji chanjo dhidi ya janga hilo. Ilhali watoto huenda wasiathirike vibaya kutokana na COVID-19 na kwamba vifo vimekuwa vichache, mwakilishi wa shirika la UNICEF nchini Malawi Rudolf Schrank kwenye mahojiano alisema kuwa watoto wangali waathiriwa wa virusi, hasa katika visa ambapo mahitaji na haki zao za kiafya hazitimizwi. Alisema kuwa ni sharti pia watoto wapate huduma za elimu, afya na walindwe, kwani wanateseka zaidi. We have to make sure that children get the support in education, that they get the support in health, that they get the support in child protection, because children have suffered the most. They have not been directly affected by the pandemic, but indirectly. Akiongeza kauli yake kwa wito wa shirika la UNICEF, mkurugenzi wa mradi wa shirika la USAID wa sera kuhusu afya nchini Malawi, Olivia Mtema, alisema kuwa kutokana na janga hilo kumekuwa na vikwazo kwa huduma za afya, kwani Wizara ya Afya inajaribu kuondoa msongamano kwenye vituo vya afya na hivyo kuhatarisha watoto na vijana, hasa wasichana. Katibu katika Wizara ya Afya Charles Monsambo alisema kuwa utoaji huduma za afya
umeathiri vijana kutokana na janga la COVID-19. Alisema kuwa huduma za afya ya uzazi ni miongoni mwa zile zilizoathirika. Nikiripotia Dunia Wiki Hii, jina langu ni Miriam Mwangi. Na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres alitoa wito wa juhudi za pamoja kote duniani ili kukomesha mizozo. Guterres aliyasema hayo kwenye mkutano wa Baraza la Usalama uliofanyika kwa njia ya video kuhusu mizozo na kuwepo kwa chakula cha kutosha. Na kuhusiana na baa la njaa katika maeneo mengi, alisema kuwa sehemu nyingi duniani zinakumbwa na hali hiyo kutokana na mizozo. Alisema kuwa mabadiliko ya hali ya anga na janga la COVID-19 zinazidisha changamoto hizo, akisema iwapo hatua hazitachukuliwa mara moja, mamilioni ya watu watakumbwa na baa la njaa na hata kufa njaa. Vilevile alikariri kwamba ni sharti misaada ya kibinadamu iweze kuwasilishwa bila vizingiti vyovyote, na kwamba hali ya kuwanyima raia chakula kama mbinu ya kivita ni sharti ipigwe marufuku. Aliwahimiza wanachama wa baraza hilo kuchukua hatua kabambe kuhakikisha wajibikaji wa wale wanaotekeleza vitendo hivyo na kukumbusha pande zinazohusika kwenye mizozo kuhusu majukumu yao chini ya sheria ya kimataifa ya kibinadamu. Alisema mifumo ya uzalishaji chakula inafaa kuwa jumuishi na endelevu zaidi. Naibu katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa kuhusu masuala ya kibinadamu Mark Lowcock alitoa wito wa hatua za kupunguza changamoto za kiuchumi nchini Yemen, ikiwemo kuwekeza fedha za kigeni moja kwa moja. Kusambaratika kwa uchumi ni sababu kuu ya baa la njaa linaloendelea nchini Yemen, na pia kunasababisha ukosefu wa udhabiti, kwa mujibu wa Lowcock. Alisema kuwa hatua mbili zinazofaa kutekelezwa ili kufufua uchumi wa nchi hiyo ni kuimarisha sarafu kwa kuwekeza fedha za kigeni na kuondoa vikwazo kuhusu uagizaji mafuta. Alisema kuwa ameshauriana na waziri mkuu wa nchi hiyo na maafisa wengine, na kwamba serikali ya nchi hiyo inahitaji usaidizi. Alisema kuwa mafuta ni muhimu kwa usafirishaji chakula, kupiga maji na pia kutumika hospitalini. Bei za mafuta zimeongezeka kwa kiwango kikubwa kutokana na uhaba mkubwa wa hali ambayo pia imesababisha ongezeko la bei za vyakula, huduma za afya na bidhaa nyingine. Chanzo cha tatizo hilo ni mzozo baina ya serikali ya nchi hiyo na waasi wa kundi la Houthi kuhusu mapato. Alisema kuwa Umoja wa Mataifa umeshindwa kukusanya pesa za kutosha za shughuli za kibinadamu nchini Yemen. Kwengineko, watu walio na matatizo ya figo wameathirika vibaya, kwani hawawezi kupata huduma za kusafishwa damu kutokana na uhaba wa dizeli nchini humo. Wagonjwa wanalalamika kwamba uhaba huo wa mafuta huenda hata ukasababisha kuzimwa kwa mitambo ya kusafisha damu. Maafisa wa afya nchini humo wanakadiria kwamba zaidi ya wagonjwa 10,000 nchini humo wana matatizo ya figo na wanahitaji kusafishwa damu mara kadhaa kila wiki. Nikiripotia Dunia Wiki Hii, jina langu ni Caroline Mramba. Na kwa taarifa hiyo mtazamaji, basi Dunia Wiki Hii inakwenda kwenye mapumziko mafupi. Wewe usiende mbali, manake tunazo taarifa lukuki ambazo bado unastahili kuzipata katika awamu ya pili, wakati Dunia Wiki Hii itakuwa ikirejea muda si mrefu. Fanya hivi, wewe teremuka tu chini. Hata watu wanangojea, unasema unione. Si ninakuona ndio huyu kucha. Kucha ninakuona. Nimekuita mara ngapi Kate? This is the Nissan Note. Hii ndio motoka. Not that this is the Nissan Note we are giving out. Na ni rahisi sana kuwekelea bid. Unaenda kwenye lipa na M-Pesa. Unaweka paybill number 4032353. Kisha unakelea account number ya Nissan Note ni Note, N-O-T-E. Namba ambayo unapenda, labda unapenda 100, labda unapenda 200. Wekelea Note 100, Note 200. Alafu tutakuitisha shilingi 40 peke yake, 40 bob only. Weka pin yako, utakuwa umekelea bid ya hii Nissan Note. Inakungoja wewe mahali popote ulipo. Mimi na mtumishi tutakupea. Sauti ya Kenya 92.9. Hii ni KBC Radio Taifa. Kila kitu maishani kina sauti yaleta furaha. Radio. Sauti ya elimisha, yahimiza, yatuleta pamoja. Sauti ya Kenya
tonight on KBC Channel 1. Now, your ministry reaches more people than the evening news, and I need you to get up there and announce that you fully support this bill. I cannot water down the gospel to advance anybody's political agenda. It's not on board. Mr. Luther, do you mind if we get a picture with my daughter? Big smile. Excellent. The girl is dead, John. You're saying that you killed her. I didn't kill anybody. They're watching for you. I didn't know where else to go. You're going to be charged with first-degree murder. I need your help. Your husband is a fugitive. He is coming home to this family. I have a dream to unite the traditions of faith with one voice. Sometimes in a war, there's collateral damage for the greater good. Karibu katika awamu hii ya pili ya Dunia Wiki Hii. Taarifa hizi mtazamaji zimeandaliwa na kuletwa kwako na shirika la utangazaji nchini KBC na shirika la Xinhua kutoka China. Hii ni Dunia Wiki Hii. Tuelekee huko Hispania ambapo azma ya Barcelona kukomesha uvutaji sigara imepiga hatua kwa kutekeleza jaribio la kupiga marufuku uvutaji sigara kwenye fuo 4 kati ya 10 jijini humo. Kuanzia tarehe 29 mwezi Mei hadi tarehe 12 mwezi Septemba, uvutaji sigara hautaruhusiwa kwenye fuo za San Michael, Somorrostro, Nova Icaria na Nova Malbela, huku baraza la jiji hilo likitathmini ufanifu wa marufuku hiyo kwa afya ya umma na mazingira. Kila mwaka jijini Barcelona vifo 2200 vinahusiana na uvutaji sigara kulingana na baraza hilo la jiji kuu, huku kamati ya kitaifa kuhusu kukomesha uvutaji sigara nchini Uhispania imesema kuwa vipande bilioni 5 vya sigara hufika baharini kila mwaka na kutoa sumu iliyoweza kudhuru mfumo ekolojia wa baharini. Baraza hilo la jiji limesema kuwa wakati wa kipindi hicho cha majaribio litatekeleza utafiti kuhusu maoni ya umma na pia kuhesabu idadi ya vipande vya sigara vilivyotupwa kwenye fuo, huku ripoti ya mwisho kutoka kwa shirika la afya ya umma jijini Barcelona mwaka ujao. Nikiripotia Dunia Wiki Hii, jina langu ni Miriam Mwangi. Alikuwa kaimu rais wa Bolivia, Jeanine Aneiza, alipelekwa kwenye gereza la wanawake la Obrais katika eneo la kusini magharibi ya nchi hiyo kwenye jiji kuu La Paz. Uamuzi huo ulitolewa na Jaji Regina Santa Cruz aliagiza kwamba Aneiza zuiliwe kwa miezi 4, huku maelezo zaidi kuhusu kesi juu ya mapinduzi ya serikali mwezi Novemba mwaka 2019 yakiendelea kutayarishwa. Wakati huo mawaziri wa zamani wa serikali ya Bolivia Alvaro Coimbra na Rodrigo Guzman walipelekwa kwenye gereza la San Pedro jijini La Paz ambako watafanyiwa uchunguzi wa kiuhalifu. Maafisa hao watatu wa zamani wa serikali wanashtumiwa kwa madai ya uhalifu wa uhaini, ugaidi na njama kwenye kesi hiyo inayohusisha shughuli zilizomfanya aliyekuwa rais Evo Morales ajiuzulu mwaka 2019. Tuelekee barani Afrika. Rais Abdel Fattah al-Sisi alishauriana na waziri mkuu wa Sudan Abdallah Hamdok jijini Cairo ambako walikubaliana kuimarisha ushirikishi kuhusiana na swala la bwawa kubwa zaidi la Ethiopia. Mkutano huo pia ulishughulikia masuala mengine ya kanda hiyo na pia miradi ya pamoja ya kiuchumi baina ya nchi hizo mbili, kwa mujibu wa taarifa ya msemaji wa rais wa Misri Bassam Radi. Sisi na Hamdok pia walikubaliana kuimarisha mawasiliano na pande za kanda hiyo na kimataifa, kutekeleza pendekezo la Sudan la kubuni kundi la kimataifa la mataifa 4 litakaloongozwa na Muungano wa Afrika kupatanisha katika kusuluhisha swala la bwawa hilo la mto Nile. Walikariri imani kwamba Misri na Sudan ili kuafikia mkataba kabambe kuhusu kanuni za kujaza na kutekeleza shughuli kwenye bwawa hilo kabla ya msimu ujao wa mvua. Mashauriano hayo yalijiri siku chache baada ya Sisi kuzuru Sudan, ambako walieleza kwamba Misri inaunga mkono kikamilifu usalama na udhabiti wa nchi hiyo jirani. Ethiopia iliyo kwenye upande wa juu wa mto Nile ilianza kujenga bwawa hilo mwaka 2011, ambapo Misri inaibua wasiwasi kwamba bwawa hilo huenda likaathiri kiwango chake cha cubic mita bilioni 55.5 za maji ya mto Nile kila mwaka.
Sudan pia imekuwa ikiibua wasiwasi kama huo kuhusiana na bwawa hilo la dola bilioni 4. Katika muda wa miaka michache iliyopita, mashauriano baina ya nchi hizo tatu kuhusu kanuni za kujaza na kutekeleza shughuli kwenye bwawa hilo lenye uwezo wa kuhifadhi cubic mita bilioni 74 za maji hayajafaulu. Ethiopia ilitekeleza awamu ya kwanza ya kujaza bwawa hilo mwezi Julai mwaka uliopita na inatarajiwa kuanza awamu ya pili baadaye mwaka huu. Timothy Kipnusu, Dunia Wiki Hii. Huko Ujerumani, chama tawala nchini Ujerumani cha Christian Democratic Union CDU kilishindwa kwenye uchaguzi ama chaguzi za majimbo mawili, hili ilikiwa pigo mwanzoni mwa mwaka huu muhimu wa uchaguzi unaotarajiwa kumchagua mrithi wa chancellor Angela Merkel. Uchaguzi huo ulifanyika katika majimbo ya Baden-Württemberg na Rhineland-Palatinate kusini magharibi ya nchi hiyo. Ni ya kwanza kati ya chaguzi 7 zitakazoandaliwa nchini humo mwaka huu, ukiwemo uchaguzi mkuu wa mwezi Septemba. Chama cha CDU kilipata 23.6% ya kura, huu ukiwa upungufu kutoka 27% kwenye uchaguzi uliopita katika ngome yake ya Baden-Württemberg, huku kile cha Greens kikishinda kwa 32.4%. Katika jimbo la Rhineland-Palatinate, chama cha CDU kilipata 26.8% ya kura, huku kile cha Social Democratic Party SDP kikipata 36% ya kura. Katibu wa chama cha CDU Paul Zermack alisema kuwa umaarufu wa chama hicho kitaifa umekuwa ukidorora kutokana na sakata hivi majuzi kuhusu ununuzi wa barakoa na sera zake kuhusu virusi vya korona. Wabunge wawili, mmoja kutoka chama cha CDU na mwingine wa chama chake tanzu cha Christian Social Union CSU, walifichuliwa na vyombo vya habari kwamba walijinufaisha kutokana na janga hilo kupitia mikataba ya ununuzi wa barakoa. Kwa vile Merkel amesema hata wania tena wadhifa wa chancellor, uhasama katika chama hicho umedhihirika. Kushindwa huko kwenye chaguzi hizo huenda kukawa pigo kwa mwenyekiti wa CDU Armin Laschet na kumsaidia kiongozi wa CSU Markus Söder. Vyama hivyo viwili huwa muungano wa kisiasa katika bunge la nchi hiyo na vitaamua kwa pamoja katika miezi ijayo kuhusu mwaniaji wao wa wadhifa wa chancellor. Nikiripotia Dunia Wiki Hii, jina langu ni Bati George. Huko Mozambique, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres alitoa wito kwa jamii ya kimataifa kuisaidia Msumbiji kukabiliana na vitisho vitatu vya mabadiliko ya hali ya anga, mzozo na janga la COVID-19. Of the unprecedented back-to-back Cyclone Idai and Cyclone Kenneth, I traveled to the country and saw the devastation and recovery efforts firsthand. I will never forget it. Guterres aliyasema hayo kwenye ujumbe wake kwa njia ya video wakati wa maadhimisho ya mwaka wa pili tangu mkasa wa kimbunga kwa jina Idai. Alisema kuwa nchi hiyo inahitaji dola milioni 254 za Kimarekani kushughulikia mahitaji yanayoongezeka ya kibinadamu yanayotokana na matatizo hayo matatu. Alisema kuwa alizuru nchi hiyo baada ya vimbunga vya Idai na Kenneth na kushuhudia uharibifu na juhudi za ufufuzi. Alisema kuwa kimbunga hicho ni ukumbusho kwamba ulimwengu unafaa kushughulikia tatizo la mabadiliko ya hali ya anga kwa haraka. Alisema kuwa vimbunga vinazidi kuongezeka huko viwango vya joto kwenye baadhi ya maeneo ya Afrika vikiongezeka mara 2 zaidi ya kiwango duniani. Alisema kuwa miaka 2 baada ya kimbunga cha Idai, familia nyingi bado hazijafanikiwa kujenga upya maisha yao. Na mpaka hapo nafika mwisho wa kipindi Dunia Wiki Hii. Asanti sana kwa utazamaji wako. Shukrani pia kwa muda wako. Tufanye vivi hivi tena juma lijalo, muda na wasaa kama wa leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika kufanikisha kipindi Dunia Wiki Hii, pia kwa niaba ya shirika la utangazaji humu nchini na shirika la Shinhua kutoka China, mimi ni Isaac Lemuka. Fanya hivi, wewe teremuka tu chini. Hata watu wanangojea, unasema unione, si ninakuona ndio huyu kucha. Kucha ninakuona.
Nimekuita mara ngapi? Kate. This is the Nissan Note. Hii ndio motoka. Not that this is the Nissan Note we are giving out. Na ni rahisi sana kuwekelea bid. Unaenda kwenye lipa na M-Pesa. Unaweka paybill number 4032353. Kisha unakelea account number ya Nissan Note ni Note, N-O-T-E. Namba ambayo unapenda, labda unapenda 100, labda unapenda 200. Wekelea Note 100, Note 200. Alafu tutakuitisha shilingi 40 peke yake, 40 bob only. Weka pin yako, utakuwa umekelea bid ya hii Nissan Note. Inakungoja wewe mahali popote ulipo. Mimi na mtumishi tutakupea. This weekend on KBC Channel 1. Making my own creations to help me capture the Smurfs. Hello! I call them... Hello, kitty. The Naughties. Yeah! Deeply disappointing experiment. Give me the Smurf back now. A la carte. I could never be tricked into being one of them. Here's some trouble! Oh no! The Smurfs. Next on. Woke up in the morning and I told my mom I cannot see because my mom was staying with me in hospital. I was still a kid. So I just told my mom I cannot see completely, sioni chochote. Niliweza kukatwa na chupa ya pombe ile ya bia, ndo ilinikata nikiwa mtoto kwa harakati za kucheza. Na unavyoelewa vile tulikuwa tunacheza, vile ilinikata si kuambia mtu yoyote. Nilikaa kucheza, tukaendelea kuishi hivyo. Baada ya siku nikashindwa kutembea. 'Cause we're differently abled, differently. Good afternoon and welcome. This is KBC Channel 1, your true sports partner. It's another Saturday and of course, very, very sad indeed now that East Africa is mourning one of its leaders, a result that ensured that, something that ensured that the return leg of Kenya versus Tanzania in the international friendly match never took off. We are talking about the Tanzanian leader, the late, they say, one of the best leaders the country has ever had. That's John Pombe Magufuli. Sincere condolence to the East African community and, of course, to be precise, the Tanzanian nation. Sincere condolence goes to them, and especially now that we are mourning, we are with you on this, not just the Tanzanian leader, but all who are mourning loved ones. It is our sincere condolence, and we still, ask you to ensure that you keep safe wherever you are. Good afternoon once again and welcome. My name is Amfa Pidi, ready to take you through the sporting actions, but to give you a wrap-up of events as they unfolded in the week that's just concluding, not forgetting giving you highlights of what to expect this coming week. Of course, we start off with Harambee Stars having beaten Tanzania by 2-1 in an international friendly match last week. Then there was the big one, which was going to be the return leg, which unfortunately never took off as a result of the death of the Tanzanian leader John Pombe Magufuli. Despite that, Harambee Stars getting ready for its big match against the Egyptians, which is scheduled for next week on Thursday here at the Moi International Sports Center, Kasarani. Of course, Harambee Stars having named a very good squad in readiness for the same. I'll be letting you know who has made the cut in Jacob Ghost Mulei's team that is scheduled to take on Egypt next week. Then the following week on Monday, on the 29th, there will be away in Lome, Togo, where they will be taking on Togo. Very tough assignment for Harambee Stars, but the belief is there that some good results can be or might be coming our way. When we cross over to the international borders, the European leagues are taking center
stage. Of course, midweek was the Champions League and the Europa matches. The usual suspects, as I always call them, making their way through: Real Madrid, Liverpool, Man City, and not forgetting Manchester United, Arsenal in the Europa League, all making it through with a draw or coming up with very interesting pairings for the quarterfinals. It promises to be very, very interesting in the European Champions League. Then, of course, our very own Paul Tergat appointed Olympic refugee in the Olympic Refugee Board. Something very positive about Paul Tergat's career in terms of, being a personality in the sporting industries. We congratulate Paul and wish him all the best as we look at all that's happening. Of course, when we look at volleyball, we know that the club championships are normally held and different clubs normally make it through. In Kenya, again, the usual suspects, Kenya Pipeline, Kenya Prisons, Kenya Commercial Bank from the ladies' side, normally strong contenders. This time round, Tunisia has been given the nod to host both the men and the women's, club championships later on. We'll be letting you know more about that as we talk about volleyball, because our guest this afternoon is the head coach, Kenya Volleyball Kenya National Volleyball Women's Team, Mr. Paul Bitok, with us in studio to let us know what the preparations are in terms of the Olympic preparedness, and of course, generally, how is volleyball and how is ladies volleyball, getting in, and with all the COVID, there has been a lot of volleyball action at the Nyayo National Stadium. He will be letting us know what to expect from the Malkia strikers' point of view. The Kenyan rugby scene getting hot by the day. Usual suspects again, KCB, Cabras, not forgetting Kenya Harlequins in the battle of Ngong Road with their neighbors Impala. How did that turn out? Let's enjoy the score just to get a recap of how events unfolded. Then when we come back, we'll be going straight into matters discussion. Our first guest this afternoon will be Mr. Paul Bitok to take us through what to expect from a Malkia point of view. What are the Malkia strikers gearing up for? What are their targets when it comes to the Olympics? Because this time around, it's not just going to be about sending a team, but it's going to be about going there and leaving a mark that many will know that Kenyan women volleyball scene is still active. Let's enjoy the score. When we come back, we'll go straight into matters discussion. The score is up next. Kenya bagged gold and silver medals in the ongoing World Parathletics Grand Prix in Tunis, Tunisia. Wilson B won gold medal in the 5,000 meters men class, T11 clocking 15 minutes, 56.20 seconds, followed by Eric Kipto in the second spot, while Rogers Kipto finished in the fourth position. Ecuadorian Castro Reyes Gustavo got bronze. The event is being used by the parathletes to qualify for the